Hola amigos de Latina Multimedia, yo soy Alonso Velázquez y hoy día hablamos con otros candidatos para la Alcaldía de Hartford. La primaria va a ser este 12 de septiembre para los demócratas y en julio este candidato fue endorsado por los demócratas para ser su candidato. Muchas gracias. ¿Puedes por favor introducirse a nuestra audiencia y hablar por qué decidiste correr por la Alcaldía de Hartford? Thank you, candidate, for coming here to talk with India Latina Multimedia. Could you please introduce yourself to the audience and talk to us why you decided to run for Hartford's mayoral race? Sure. Thank you for having me. My name is Arunan. I'm running for mayor because I live in a neighborhood in Hartford. I live in the Frog Hollow neighborhood right near Park and Broad Street, and I'm raising my 5 kids there. And I work for the Hartford Land Bank, which is an organization that takes vacant and blighted properties from the city and tries to redevelop them and creates home ownership in our city. I've worked in Governor Lamont's administration as deputy commissioner for the Department of Consumer Protection. I think I have some real experience to bring to the table, experience in our community, experience at the Capitol, but also I'm a husband and a father, and I think about the kind of city I'm raising my kids in, and I want to build a better, stronger city for the future of our children, for the future of my children and your children, and to build more invested in neighborhoods in Frog Hollow and in parts of the South End and parts of the North End where there's so much hope and so much potential. Te digo que su nombre es Ron y que él tiene 5 niños y que él está viviendo en Frog Hollow y él piensa de que él está corriendo para ser alcalde de Hartford porque él ve bastante oportunidad. Él ha trabajado en la administración de Ned Lamont y también trabaja por un banco donde reclama terreno. Y piensa de que en Hartford hay una ciudad con bastante potencial y que él quiere que, por ejemplo, los vecindades como Frog Hollow y la parte norte, parte sur de Hartford prosperen y piensa que es posible bajo su administración. Arunan, you surprised a lot of people by winning the July Democratic Convention. You're seen as more of a newcomer to politics compared to some of the other candidates. Why do you think your message has resonated? En la convención de julio, usted fue una sorpresa de que fue endorsado por los demócratas. ¿Por qué piensa de que has tenido este apoyo debido a que eres más nuevo a la política con presión a otros candidatos? Well, I think a lot of Hartford residents are looking to see what the future of this city holds, and there are people who have had experience in government in the legislature in the past, but I think a lot of people are looking to see whether we can build a city in the future that brings together all of our residents, that brings together both the North End and the South End and the West End and downtown, that speaks to real investment in our neighborhoods, in our communities, and places that I live in, that has a real plan for education. And I've got kids in public school in this city, and I think that being a part of this community, being a part of the future of this city has really resonated with a lot of voters, and we've seen it all across the city of Hartford. Thank you. Dijeron de que piensa de que hay mucha gente de Hartford que tiene una esperanza en el futuro, de que hay varios que están postulándose que han estado en el gobierno por bastante tiempo, pero que ven en él un plan y una esperanza de que él puede ser el que puede mover a la ciudad hacia el futuro. Y ahora, candidato, cuando estabas tocando las puertas y hablando con los residentes de Hartford, ¿qué son sus preocupaciones principales y ha habido ninguna sorpresas? Candidate, when you're going door knocking, what do people say are their main concerns? And has there been any surprises? I think a lot of the concerns have been about the things that go on in their communities, the public safety, the feeling of safety in communities, the housing issues, and being able to live in your community without getting pushed out because of high rent prices or absentee landlords, and education for people's children. I think it's a lot of the issues that have driven me to run for office, and I hear it at the doors. And then the other thing a lot of people talk about is quality of life issues, just the trash that we see on streets, the noise complaints, the mattresses, some of the things that are so important in the way in which you experience your life in the city. And all of those are things that really matter a lot to me because I'm a resident of a neighborhood. I know what it's like to raise kids in this city, and those are all issues that are really important to me.
Bueno, dice que piensa de que mucho lo que han hablado la gente ha sido la calidad de vida, sea la seguridad, la educación. Él tiene todos sus hijos en la educación, en escuelas públicas. Por ejemplo, también de la basura en las calles, que quisieran que tengan calles más limpias y también más seguras. También problemas de vivienda, que no quieren que sean sacados de donde viven. Y que eso en realidad son muchos de los temas por qué él decidió postularse. Porque también piensa de que esos son temas que él también, como con su familia, han tenido que enfrentar. Y también usted podría decir de que en esta campaña, porque hay varios candidatos, eso también ha hecho de que los candidatos también vean lo que cada uno está diciendo y también traten de quizás tomar lo mejor para también mejorar sus propuestas. In this campaign, there's been some people who say maybe will be aggressive. Do you think that some candidates, or do you think that yourself, you see that you kind of take away from what different candidates kind of say to kind of like also mold a different vision as well, like take the best ideas for your own as well? Well, I think the best ideas I've gotten have been from residents of Hartford. One of the best parts of this process is I get to knock on a lot of doors and call a lot of people and talk to a lot of people about the city that we both love, we all love, and what would make this city better. And so some of the best ideas have not come from me or from my staff, or I think even other candidates, but from the voters in Hartford. And I think it's really important to listen everywhere you go, to listen to the people who are talking to you. Y puedes hablarnos sobre qué específicamente también ayudarías a la comunidad latina. Could you talk about your plans specifically to the Latino neighborhoods and the Latino community under your leadership? Yeah, I live right off of Park Street, just about a block away. And as many of you know, Park Street was a center for Latino business and culture and art for so long. And now when I walk through Park Street in that stretch between Washington and Broad and Zion, 40% of all the storefronts are empty. A lot of the stores that are still there are vape shops. They're the kinds of stores that don't represent the ingenuity, the creativity, the culture of the Latino community. And so I want to be really focused on starting with Park Street, bringing back Park Street, bringing back some of the major corridors. And Franklin Avenue has gotten some really great Peruvian. I know you're Peruvian, and other restaurants there. Weathersfield Avenue, but bringing back those corridors in which there can be small businesses and creating opportunity for restaurants and bars and coffee shops to be able to grow and thrive in a thriving small business community, and then to invest in housing and home ownership. Frog Hollow, which is majority Latino, has a 7% home ownership rate. It's one of the lowest in a city with the lowest home ownership rate in the state of Connecticut. And so it's really important that we create opportunities for Hartford residents to own property, to be able to build wealth here in our communities. And that's true for every community, including the Latino community. Bueno, dice que él vive en una comunidad donde hay bastantes latinos, por ejemplo Frog Hollow, donde también es uno de los sitios donde hay menos porcentaje de gente que tiene su propia casa. Es algo que quiere mejorar. También dice que uno de sus primeros enfoques será en ayudar a la calle Park, donde el 40% de las tiendas están vacías y muchas de las tiendas que todavía están son, por ejemplo, de fumar o de cosas que no representan a Hartford en su mejor etapa. Entonces piensa de que mejorando ese lugar también sería una de sus prioridades. Y también piensa de que hay bastante que ofrece la cultura latina, que también piensa de que va a ser más notable también bajo el mejoramiento de estas vecindades. Y también puedes hablar sobre la educación. Has hablado bastante de que usted tiene niños que están en las escuelas y hay muchos que quizás no se sienten seguros. Hartford es entre los peores en términos de exámenes a nivel del estado. ¿Qué sería para mejorar esta estadística? You talked a lot about education. Unfortunately, Hartford is among the worst performing school districts in the state. What steps need to be taken to reverse this? Well, I think having a mayor who is really engaged in our school system is
vitally important. And as a parent of kids in public schools, that's going to be at the forefront of my priorities, and creating the opportunities for teachers to be supported in our classrooms to ensure that teachers aren't just teaching to tests, but that they're able to educate children the way that they're meant to be, creating opportunities for children to show up at school and be engaged in a whole variety of ways, and that means going to college for some people and being on that track, but also bringing back shop classes and auto body shops to give kids careers in non-traditional fields, non-college fields, creating career opportunities coming right out of high school, being able to educate children where they are and meet the full needs of our children here in Hartford. Dice que tiene hijos que están en la escuelas públicas de Hartford. Dice que después de la secundaria hay muchos estudiantes que tienen diferentes rumbos, algunos que se van a la universidad, deben ser apoyados, pero también debería haber más oportunidades para las personas que quizás van a hacer en construcción, en cosas de diferentes carreras que no sean de la universidad, y eso también es algo que tiene que enfocarse la ciudad también. Y también, ¿cuál sería su último mensaje a la comunidad? En Hartford se habla bastante de que hay divisiones, especialmente en divisiones raciales. ¿Y cuál sería su mensaje de unidad también? What would be your final message to the Latino community? In Hartford, a lot has been talked about how there's a lot of racial divides. What would be your message, in terms of unifying, the city under your leadership? Look, Hartford is an incredible city. We are such a great and beautifully diverse city, but the challenges we face in the South End or the North End or the West End are challenges that all of Hartford face. And the successes that we can see in any part of the city are successes we all share. And so I will be a mayor who will be sitting in the heart of the Latino neighborhood of our city in Frog Hollow, right off of Park Street, and we'll see the needs and the challenges of the Latino neighborhoods in our city very clearly. And I will be there to help build economic development and housing and better schools in the Latino neighborhoods in our city. But I will be a mayor for all of Hartford, because we need a mayor who can bring the city together. We are so much stronger if we can stand together as a city, if we can be one city, united in our goals, and try to build a better, stronger Hartford for everybody. Dice que Hartford es una ciudad bella. Muchas veces se habla de los problemas del sur de la ciudad, del norte de la ciudad, pero eso en realidad son los problemas de toda la ciudad. Y realmente tenemos que también tener un alcalde que trabaje para ayudar a todas las vecindades y que trabaje para toda la ciudad, porque por ahí todos ahí serán ayudados.